sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Okay. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús, Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él. A mí mexicano. هو مكسيكي Y el hermano en español a árabe. Spanish to Arabic. اسباني 3 languages English اسبانيول and Arabic. Vamos a abrir la Biblia. Let's open our Bibles in our first book of Samuel. نفتح كتبنا المقدسة إلى رسالة صموئيل الأولى Chapter 21. إصحاح 21 Chapter 20, verse 1. إصحاح 20 متأسف والعدد الأول. Primero de Samuel 21. I will read in Spanish. راح يقرأ بالإسباني. No problema. Ok, gracias. Después David huyó de Nayot فهرب داود من نيوت en Ramá في الرامة y vino delante de Jonatan وجاء وقال قدام يوناثان y dijo: ماذا ¿Qué he hecho yo? عملت ¿Cuál es mi maldad? وما هو إثمي
¿O cuál mi pecado contra tu Padre? وما هي خطيئتي Para que busque mi vida. أمام أبيك حتى يطلب نفسي. Many of us, كثيرين مننا for the group that we bring this year, من المجموعة اللي أحضرناها هذه السنة this is their first time in Israel. هاي بالنسبة لهم أول مرة بيكونوا في إسرائيل. And we always talk very highly of you guys. كثير بنقدركم بشكل عالي أيها العرب الأخوة في المسيح. When I read the Bible in this area, لما بقرأ الكتاب المقدس في هذه المنطقة I think about David, بفكر بداود how strong he was, كم قوي كان but humble. لكن متواضع. And you know how he wasn't afraid of anything, كان بخاف من كثير أشياء. because he always trusted in God. Just a minute, he said they are- ما بخاف مش بخاف ما بخاف. ما بخاف. بخاف من so I made a mistake. So they can. Because he always trusted in God. لأنه كان يثق في الله. So when I think about you guys, لما بفكر فينا I see David. بشوف داود. Because David was a young boy لأنه داود كان فتى when he was a pastor. لما كان راعي. And you know, he was so, even though he looked weak, حتى لو كان في بعض الحالات يكون ضعيف he confronted a bear وكان يواجه الأحجام الكبيرة. and a lion. الأسد. And you know, he knew God was with him. وهو عرف إنه الله معاه دائما. So every time he would confronted something, كل مرة كان يواجه شيء God would save him from everything. والله كان يخلصه من كل شيء خطر. When I think about you guys, لما بفكر فينا إنه إحنا I see David. بشوف داود. For us back in the USA and in Mexico بالنسبة لنا من أمريكا ومن المكسيك and some cities, وبعض المدن we have more than one Church of Christ. عندنا أكثر من كنيسة مسيح وحدة في قلب البلد. In some places we have more than 40 churches of Christ. في بعض الأماكن في 40 كنيسة المسيح في نفس البلد. When I think about you guys, لما بفكر فينا إحنا only one Church of Christ in the whole country of Israel. في كنيسة واحدة مش بس not only in Israel. It's around even the Middle East. حتى في إسرائيل وحتى في الشرق الأوسط. So when I think about you guys, لما بفكر فيكم and when we confront problems back home in the States or in Mexico, ولما احنا بنواجه مشاكل في المكسيك وفي امريكا we can always call some other churches to come help us. بننادي بعض الكنائس الجيران حولنا اللي هن مننا يساعدونا في مشكلتنا. But in your case, لكن في حالتنا احنا it will take us more than a day to come here. بتاخد يعني اكثر من انه هن يجوا لهون. And in that we're different. وهذا اللي بيعمل اختلاف. Our adversaries are a lot smaller than yours. يعني الشيطان اللي هو اللي بيحاول يسقطنا اقوى مننا. You are confronting a bear. انتوا يعني محجوزين زي في برميل. You are confronting a lion. انتوا محجوزين امام الاسد يعني بتواجهوا الاسد. Sometimes we just confront a little cat. احنا امراض بنواجه بس صغيره مش زيكم. Compared to you guys are very. بقول بالنسبة لنا إذا إحنا بنقارن نفسنا معكم أنتوا العذاب عندكم هنا وجودكم في هاي المنطقة وأنتوا بتعرفوا اللي حوالينا هن هذول الأعداء. So when I think about you guys, لما بفكر فيكم I think about David. بفكر في داوود. And when we come to this country, لما بنيجي لهي البلد all our faith came from this country. كل Faith. الإيمان بيجي من وجودهم في هاي البلد. Because Jesus he lived here in this city. بقول بما إنه المسيح عاش في هاي البلد دي. But this city is so different from back in the time of Jesus. لكن الأشياء تغيرت عن وقت يسوع المسيح. So you are confronting not only family members that may not be Christians, ممكن انتوا تواجهوا مش بس عائلات اللي هن مش زيكم مسيحيين تابعين لكنيسة المسيح مثلا. but your neighbors as well. ممكن كمان من جيرانكم ممكن يكونوا أعداء And the city as well. والمدينة ككل يعني. So you may look weak to the city. ممكن انتوا تظهروا انكم ضعفاء بالنسبة لمواجهة مدينة كاملة. And to the country, والبلد كلها. you need to remember that God is with you. لازم تذكروا إنه الله هو معنا. Like he was with David. مثل ما كان مع داوود. And though you may confront lions and bears, وممكن تواجهوا يعني مشاكل كثيرة من السودي ومثل الدببة. God is with you. الله هو معنا. So who are we when we come? بقول مين احنا لما احنا بنيجي نواجه؟
I see us هل احنا بنشوف انفسنا فقط، بنركز على انفسنا like Jonatan. مثل يوناثان هنا؟ That's how I see us. هيك احنا بنشوف حالنا مثل يوناثان. The name of Jonatan means a gift from God. يوناثان معناتها عطية من عند الله. So that's how we see us. We see us as a gift from God to you guys. بقول انه هن بيشوفوا انفسهم عطية من الله لإلكم. Though we accept that you are actually the gift to us. لكن هن بتوقعوا انه انتم تكونوا عطية من عند الله. So we come here like Jonathan just to tell you you are not alone. You are with us. مثل يوناثان رح يقولوا لنا انه انتم مش لحالكم يا اهل الناصري، احنا معكم. So last year that I was here, في السنة الأخيرة لما كنت هون أنا I took a video out there on the garden, أخذت فيديو وصورنا إذا بتتذكروا بالجنينة برا، and some of you say hi to everybody. والبعض منكم حكوا كلمتين بالفيديو قالوا مرحبا للناس اللي برا، And I put that in Facebook. وحط هذا الإشي بالفيسبوك. And so I received messages from all over America. علقوا وقبل دخل عليهم في تعليقات من كل أمريكا. And when I say America, I mean from Chile, down South America, all the way to the US in the north part of America. لما بقول أمريكا وبقول القارة كلها من تشيلي تحت بالجنوب إلى أمريكا الشمالية، عم باخذ مسجات على اللي شافوا هنا في الناصري. More than 10,000 people saw the video in less than a month. أقل من شهر 10,000 واحد شاف الفيديو اللي هو حطه بالفيسبوك. And I received many messages from our Spanish-speaking brothers. ووصلنا رسائل كثيرة من الإسبان اللي بيحكوا نفس اللغة. And they say, we didn't know there was a Church of Christ in Israel. بقول ما كناش نعرف إنه في كنيسة المسيح بإسرائيل. And my reply to them was, وجوابي لإلهم كان to us, that's like David. To us. to us. To us, they are like David. بقول بالنسبة لنا هاي الكنيسة مثل داوود. Because they're confronting a huge bear بقول إنه هن بواجهوا دببة كبيرة. and a huge lion. وأسد كبير. Not like us. مش مثل نحن. They have to live their faith every day. لازم يعيشوا إيمانهم كل يوم بخوف. Because there is a different thing to live in Mexico, بقول مختلف إنه نعيش بالمكسيك لهنا. which most of the population are very nice. معظم شعبهم كثير مناح بيضحكوا يعني مش موافقين. But in this country, لكن في هاي in البلد the Middle East, في الشرق الأوسط you have a huge religion that is Islam. في عندكم ديانة أو طائفة كبيرة اسمها الإسلام. And that's a lot different. وهي بتختلف عن وجود من بلادنا. How can you fight such a huge bear? كيف ممكن تواجهوا دب كبير مثل الإسلام؟ How can you fight such a huge lion? أو الأسد كبير مثل اللي ذكروا. It must be difficult for you. أكيد راح يكون صعب علينا. Especially because maybe you have family members that may see you and may not accept you. خصوصا لما بتفش دعم من عائلاتكم اللي بشوفكم عم بتتواجهوا ما بقدرش يساعدوكم. So when I think about you, فلما بفكر فينا I think about David. بفكر في داوود. Not only a bear, a lion, but even Goliath. وبقول مش بس دب واسد بل ايضا جلاد الجبار. Every day you have to go through so many different obstacles. كل يوم رح تمروا في كثير عقبات في طريق حياتكم. And for me, وبالنسبة إلي when I got the messages from everybody, لما وصل له رسائل من كل واحد I told everybody pray for them. قال لكل واحد صلوا من أجل كنيسة الناصر. We are Jonatan to you. إحنا يوناثان بالنسبة لكم. We are praying for you. إحنا بنصلي من أجلكم. When I see David, عندما أرى داوود and he went to the cave of Adullam, لما راح على كهف في عدلان he made himself crazy to other people. وعمل نفسه يعني رحمة للآخرين. He was being persecuted كان مضطهد by the Philistines من الفلسطينيين and by Saul. ومن شاول أيضا الملك. To the east was Saul, بالنسبة للشرق كان له to the west was the Philistines. والغرب كان له الفلسطينيين. So he was alone in the cave وكان لوحده في الكهف in Adullam, في عدلان. and he started writing psalms. كان يكتب ترانيم مزامير. The first 73 psalms are given to David. وأول 3 مزامير لداوود. So he was sad, فكان حزين. he was depressed, وكان يعني مكتئب. he was persecuted, كان مضطهد. but he never stopped exalting God. ما وقفش عن تضرع لله وتعبد لله. Because he knew at the end of the day لا هو عارف إنه في نهاية اليوم that God was with him. إنه الله راح يكون معه. So it may seem like in Nazareth,
هو ممكن يكون بنت في الناصري. You may feel sometimes you're in a cave تشعروا انتم انه مرات انتم محصورين في قلب كهف and you are in need of God. وانتم بحاجه لله. You're not alone. انتم لستم لوحدكم. The Bible says الكتاب المقدس يقول 400 people came to David 400 رجل اتوا الى داوود and they were in debt. وكانوا مديونين. They were sad. كانوا حزناء حزنين. And David, what did David do with them? شو عمل داوود معهم؟ He wrote psalms كتب ترانيم وتمثالية and he taught them to praise God. وعلمهم انهم يمجدوا ربنا ويعظموا ربنا. He told them, you need to remember God is with us. انهم لازم تتذكروا ان الله رح يكون معنا. And he told them, you have to have faith because God has been with me for a long time. لازم يكون عندكم ايمان لانه الله لم يتركني، كل الوقت كان الله معي. And even though Saul and the Philistine wanted David dead, حتى لو انه شاول والفلسطينيين كانوا يطلبوا موت داوود، he knew he will survive. هو عرف بانه سوف يضل. And he wanted to survive وهو بده يضل على قيد الحياه only to praise God. حتى يسبح ربنا. Let me just tell you one thing. خلينا نقول كل شيء واحد. We pray that you all survive. احنا بنصلي انكم انتم تضلكم على حياتكم باقين. But we pray that you survive to praise God. لكن ايضا بمشيئه ربنا انكم انتم تسبحوا ربنا بينما انتم عم بتحاولوا تعيشوا. So we are here like Jonatan احنا هنا مثل يوناتان. to tell you لكي نقول لكم we are with you. انه نحن معكم. We praise God like you praise God. احنا بنسبح الله مثل ما انتم بتسبحوا الله. Be strong and courageous. كونوا اقوياء وشجعاء. Keep praising God through times, through hard times. دائما بمجدوا ربنا وسبحوا ربنا في الاوقات الصعبه وغير الصعبه. God is with you. الله هو معكم. And people are praying for you. وفي ناس عم بيصلوا بيجوا وانتم بتعرفوش. People see your faces in Chile, in Peru, in Mexico, all over the place. بقول الناس اللي في تشيلي وفي بيرو وفي كل منطقة لما بشوفوا صوركم وشوفوا وجوهكم من الفيديو اللي صوروا برا طوالي بصلوا من أجلكم. And they love when you speak Arabic. بقول بحبوكم لما بسمعوكم تحكوا عربي. They love when you say Messiah, Cristo, Jesus. لما بتقولوا بالعربي المسيح يسوع بالعربي بكيفوا وبنبسطوا كثير. They love that because even though it's a different language, حتى لو كنا بلغة مختلفة عن لغتهم فكلمة المسيح بتبسطهم. God knows no language. الله بيعرف كل اللغات. God knows our heart. الله بيعرف قلوبنا. And God sees you and He sees David. والله ينظر إليكم كما ينظر إلى داود. When you see the story of David, لما بتقروا قصة داود after all of that persecution, بعد كل ما مر فيه من اضطهادات after Saul being behind him to kill him, حتى لو كان شاول الملك وراه حتى يقتله he ended up being the king in Jerusalem. انتهت حياة داود بكونه ملك إسرائيل في القدس. You need to understand لازم تفهموا that we are going to be kings with the king. إنه إحنا رح نكون ملوك مع الملك الكبير. But we have to be patient. علينا إنه نتآزر بالصبر. You have to go through persecution. وعليك كمان تمر في اضطهادات. It's part of life. هاي هي قسم وجزء من الحياة. But at the end of the day, لكن في نهاية اليوم we all be kings with the king. راح نكون ملوك مع الملك العظيم. Because the king we praise لأنه الملك اللي احنا بنسبحه بنمجده and the king we worship والملك اللي احنا بنعبده is a king over all kingdoms. لأنه هو ملك فوق كل الملوكات والملكوت. And he will end up reigning وهو يحكم ويتسلط not just in America, في بأمريكا مثلا. but here in the Middle East. وكمان أيضا مش بس بأمريكا كمان هنا. And that's who we praise. وهذا هو الشخص اللي احنا بنسبحه بالمجد. You know, the name David بتعرفوا الاسم داود means the loved one. love. The loved one. بقول داود بيعني انه الرجل المحبوب. هيك معناه اسمه. So you are our David. انتوا بالنسبة لنا داود تبعنا، احنا بنحبكم. Our loved ones. محبتنا لكم واحنا انتوا احبائنا. And remember, وتذكر we will all be together one day. رح نكون في يوم ما مع بعضنا البعض بالجنة. I hope Morris أنا بتأمل من موريس goes to Mexico with us يروح على المكسيك معنا. to eat some tacos. ناكل تاكوز هذول فلافل. Sí, falafel.
nachos. ناتشوز. Yeah. يعني عندنا أكلات Very spicy and hot. يعني بقول كثير عندنا بتحرق يعني أكلاتي كلها. I mean, he seems to be very blessed, so he should be able to eat اسم tacos. الله علي يعني أصحاب علي. And when he goes, because I know he will eventually go, بقول إنه راح أروح وهو متأكد إنه راح أصل للمكسيك. he will bring the story of David into a different country. راح أجيب قصة داوود إلى بلاد مختلفة جدا عن بلادنا. As the churches of Christ keep getting strong in South America, كنائس المسيح عمالة تتقوى في جنوب أمريكا كثير. eventually may God allow us to help you be stronger. وبالنسبة للوضع بالنسبة لكم بتأمل وبطلب من الله إنه يجعلنا أقوياء برضه إحنا يعني كمان. Eventually will God allow us to help you raise some more churches of Christ in Israel. بقولوا كمان إحنا مستعدين نكون معينين ومساعدين لكم إنه تبنوا عدة كنائس مسيح في إسرائيل. So you have more fellowship here. حتى يكون في عندنا شراكة مع بعضنا البعض بين الكنائس المسيح. So instead of having 40 churches of Christ in one city in Mexico, بدل ما يكون عندنا كنيسة واحدة في بالمكسيك you may have 40 churches of Christ in Nazareth. يمكن يكون عندنا 40 كنيسة مسيح هون في الناصرة. And then anywhere you look, وكل مرة بتنظروا بحاولكم you will see the love of Jonatan all around you. بتشوفوا محبة يوناتان حولكم. So we come humbly to tell you, نحن بكل تواضع بنقول لكم thank you for being our brothers. شكرا لكونكم اخوه واخوات إلنا. Thank you for staying firm in such a difficult country. وبنشكركم عشانكم عم توقفوا صامدين امام تحديات كثيره حواليكم. Thank you for being strong and courageous in the Middle East. وبنشكركم عشان كونكم اقوياء في الشرق الاوسط. We love you very deeply. نحن بنحبكم بشكل عميق جدا. And even though you look like David, small, حتى لو انتم بتبينوا مثل داوود صغار في بعض الاحيان. and the Middle East looks like Goliath, really big. والشرق الاوسط بالنسبه لكنيسه المسيح بتبين مثل اسد كبير مخيف. All you need is one stone. كل اللي بدكم اياه مثل جوليات بتاثر، وكل واحد من بحاجه له، احنا اللي بحاجه له هو حجر واحد فقط To bring Goliath down. حتى ننزل جوليات العظيم هذا على الارض. Make that big small rock be Christ. لا، بصلي انه هذا الحجر الصغير يكون المسيح. It may not look big to people. يمكن هذا الحجر ما بيجينش كبير للناس. It may look humble and small, ممكن يكون صغير ومتواضع، but it can bring down giants. لكنه بيستطيع ان ينزل العمالقه على الارض. And at the end of the day, وفي نهايه اليوم you will rise سوف تكونون in front of Goliath امام جوليات and praise God. وتسبحوا ربنا. So we love you. بنحبكم كثير. Stay firm. وكونوا اقوياء، ابقوا اقوياء. And take care of Morris. ديروا بالكم على موريس. This is a good guy. انا Okay? So may God bless you and we love you so much. شكرا لكم. ثانك يو. Thank you. Thank you. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para la buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo